Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Recientemente visto disfrutando de un viaje tranquilo y largo juntos. Escuchando música y hablando felizmente. Yağmur estaba sentado en el asiento del pasajero mientras Barış conducía el coche. Y estaba grabando un pequeño video. Lanzo una historia tocando una canción romántica suave de fondo. La paz parece concentrada y tranquila, mientras que rain. Parece feliz y relajado. Este sencillo momento muestra cuánto disfrutaban de las pequeñas cosas de la vida. Los fans reaccionaron de inmediato. Muchas dijeron que peace and rain. Se han convertido en la pareja más dulce de la industria. Les encantaba ver su sonrisa y su vínculo natural. Algunos fans incluso dijo que este largo momento de conducción parece una escena de una película romántica. Fue dulce y real. Los fanáticos quieren ver más de eso. Después del largo viaje, Barış Baktaş y Yağmur Yüksel. De nuevo sorprendió con un hermoso momento. La pareja hizo un picnic en el bosque. Rodeado de árboles, pájaros y luz solar. La pareja presentó una pequeña portada de picnic y algunos bocadillos. Trajo frutas y bebidas. Así les vio sentados cerca y disfrutando de la naturaleza. Mientras reina USA en vestido floral sencillo con un sombrero para el sol. Barış USA una camisa blanca y jeans. Se veían muy cómodos y estaban entrelazados con naturaleza. Incluso ayudó a reina a arreglarse el pelo cuando el viento golpeó su cara. En gesto pequeño pero romántico que los fans amaron tanto. En las fotos tomadas del picnic, se vio que se alimentaban y rían juntos. Toca muchos fans que aprecian las sencillas de su amor. Fue un tiempo compartido en la naturaleza. El picnic mostró que Barış y Yağmur disfrutaron juntos de cada paso de su viaje.